Und willkommen zurück zu Let's Play Trails from Zero. Ja, ich habe jetzt letztes Mal einfach nochmal offscreen, also offscreen habe ich jetzt einfach nochmal von Lloyd alle Slots geöffnet und ja, von den anderen glaube ich auch jeweils nochmal einen. Ja, einfach nur um die Gruppe auch nochmal ein bisschen voranzutreiben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich bei einem der optionalen Monster wieder. So, ich bin jetzt am Stargazers Tower und das scheint hier das Monster ein Drache zu sein. Interessant. Fang doch bitte einfach mal mit einem Crimson Gale an. Die resisten gegen Feuer, das ist schon mal nicht so geil. Du kannst Rising Sun machen. Das macht schön viel Schaden. Die machen aber auch sehr viel Schaden. Craft. Holy Bullet. Ja. Craft. Zeit, ja. Ach, die resisten auch noch dagegen. Das ist ja toll. Dann gehst du auf den. Craft. Warcry. Craft. Ah. Nee. Art. Oder doch Craft. Du kannst Craft. Strike Bell machen, auch wenn das glaube ich gar nicht mal so viel bringt. Doch, Randy wäre dann... Nee, Randy ist dann nicht zweimal dran, oder? Das hat überhaupt nichts gebracht. Du kannst... Crashbomb machen? Könnt ihr auch blind werden? Nee. Also ich habe zumindest nicht getroffen. Vielleicht hätten wir tatsächlich den Gegner erblinden lassen können. Du kannst gleich nochmal hier den Energy Circle machen. Du kannst nochmal deinen Crimson Gale machen. Ja, du machst aber nochmal einen normalen Angriff. Craft. Jetzt lohnt sich das richtig, Strike Bell zu machen. So, jetzt sind die beiden nochmal dran. Attacke. Attacke. Die haben sehr viel Leben. Craft. Ich will es gerade nochmal probieren. Vielleicht, wenn ich sie treffe, dann resisten sie trotzdem, okay. Du gehst auch mal da so hin. Craft. Rising Sun. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn die ein bisschen mehr aneinander dran stehen, ne? Komm, du läufst jetzt einfach mal hier hin, damit der andere gezwungen ist, näher zu kommen. Das treffen die nicht, dabei sind die ja nicht mal blind. Ist der Power Smash, hilft der denn? Nein, die resisten. Gut, dann weiß ich das. Rising Sun, du kannst aber nicht beide treffen. Na komm, dann mach's auf einen. Hauptsache, du machst es überhaupt. Je schneller der eine weg ist, desto besser. Energy Circle. Craft. Strike Bell.
Attacke. Attacke. Craft. Nee, du hast noch nicht voll. Dann lauf erstmal dahin und mach das. Auch nochmal angreifen. Guck mal, sie trifft sogar. Fuck. Arch. Telas. Attacke. Craft. Crimson Gale. Dann ist der schon mal weg. Craft. Holy Bullet. Sodass die drei da getroffen werden, vor allem Tio. Ich will nämlich mit Tio jetzt einen Energy Circle wieder machen können. Das auch nochmal normal an. Craft. Strike Bell. Angriff. Craft. Rising Sun. Ach, guck mal. Bald ist es soweit. Craft. Nee, du greifst erstmal normal an. Die sind blind und wahrscheinlich würde das nicht viel bringen. Nein. Ja, ich möchte ihn lieber canceln, den Team Rush. Der bringt gerade, glaube ich, nicht so viel. Da bringt das Crimson Gale, was ich machen kann, schon mehr. Leute, ist sowieso immun gegen Blindheit. Energy Circle. Jetzt ist keiner mehr blind. Attack. Attack. Craft. Warcry. Attack. Na gut. Ich glaube, wir brauchen jetzt, wir brauchen Randys Angriff gar nicht mehr. Er kann einen normalen Angriff machen. Brauche ich keine S-Craft mehr für. So. Das war das erste von 3 Monstern. A craft book? It looks pretty bad up. This book contains details on combining crafts during battle. If I am reading this correctly, it resembles Randy and Ellie's fighting styles. Es gibt also wirklich auch noch Combo-Crafts mit den anderen. Huh? Will you look at that? It might take a little bit of practice to use, but how about it, Elle? Sure, we can give it a try. Ellie and Randy learned Riot Star. Ha! Interessant. Gut, dann sehen wir uns bei dem nächsten Monster wieder. Vielleicht kriegen wir da dann auch noch ein Craftbook. Ich denke mal, es sind 3 Stück insgesamt an Gegnern. Deswegen denke ich mal, dann bekommen wir insgesamt auch 3 Craftbooks. Würde halt Sinn ergeben, dass man alle Kombinationsmöglichkeiten dann einmal durch hat. Dann sehen wir uns bei dem nächsten Monster. Wenn wir sowieso gerade wieder in Crossbell sind, können wir ja gerade hier in die Factory reingehen und unseren anderen Auftrag annehmen. Oh, you're all here. Hello, Guillaume. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich kann kein Baguette. We saw your support requests. Mind telling us the details? Hey there, Mr. Fixer-Upper. Appreciate the help as always, old man. Oh, ist das nicht der Typ von der Epstein Foundation? Theo, it's been too long. How have you been doing? Are you still in good health? You're involved, Chief. Additionally, it has only been a short period of time since you last saw me. Theo's relationship with Chief Roberts seems awfully complicated, doesn't it?
Apologies if we barged into the middle of your conversation. Are we interrupting you? We don't mind returning at a more convenient time if that's the case. No, save your worries for something that needs it. In fact, I'll leave the explanation to my old chum Roberts here. Jerome, I could have sworn I begged you to keep quiet about... It's not what you think, Tio, I swear. I promise there's nothing suspicious about this at all. We've got a bit of a complex situation on our hands. A complex situation? How so? I imagine it's related to the request. Mind filling us in on the details? Right. I'll tell you everything. This request actually concerns the Foundation. I believe you're aware that the Foundation has been collecting Tio's combat data for the orbital staff tests in Crossbell, correct? We are using Tio's data as a reference to continuously improve the orbital staff's potency and efficiency. This request was made with the intention of unlocking a new function within the staff, a function that is currently deactivated. What does unlocking a new function entail? Und was für eine Funktion ist das? You tell us that Tio Tot's gonna get a sweet new ability? The function is for the staff, not me, Randy. Many complex functions already lay dormant within the staff's code. However, there are no programs available that will allow me to safely utilize them. There is a strong possibility that a new program has already been in development. At least, I believe this to be the purpose of the request. Well, what kind of function is it? To keep it simple, it's related to a new craft. Through the application of a new program, the orbital staff will be able to activate a new robust function. I've already checked out the materials list too. This stuff's going to become one heck of a beast. We sadly can't activate the new function in the current stuff without putting Tio in harm's way. We're going to need to improve the handle so she can get a better grip to it. Wow, I don't really get it, but it sounds incredible. So will Tio be able to use this new function if the upgrades are made to the stuff? She sure will. Just a teensy bit of a problem though. The shipment carrying the program and required parts has been delayed. Because of a silly mistake on their end, we're going to have to wait another week. In fact, this is what the request is related to. If things continue the way they have, then it will inconvenience Tio as well. We couldn't stand here and wait, so we wanted to give Tio a helping hand. Ah, so that's why the request was called Orbital Staff Enhancement, huh? It all makes sense now. While a week-long delay is unfortunate, I am not particularly irritated by it. I am interested in testing out the new function as soon as possible, though. After all, I am partly responsible for writing the program. If Tio's combat prowess can increase after the upgrade, it would be a great help towards our investigation. Es klang jetzt so, als ob das eine Verteidigungsfunktion wäre, ne? Eine Craft zum Verteidigen. But Chief Roberts, are you implying there's something you can do about the delayed shipment? Have you come up with an alternative? I'm glad you asked, Lloyd. As a matter of fact, I have. Thanks to the documents we received earlier, we were able to reconstruct the program needed for the upgrade. All that's left is to procure the materials required for the attachments to the orbital staff. And that's where your old pal comes in. As you all know, repairs and modifications are my forte. Now that I've gone through those documents, the parts are as good as yours, as long as you get me the materials. Oh, I see. What you're saying, if we gather you the materials, you'd be able to finish up this project. Hey guys, why don't we pitch in and help for Tio's sake? Yes, I was thinking the same thing. No complaints from me. Is this truly okay? Our investigation may be delayed. We're just gathering some materials. It's no biggie, Tio Tot. I could do that in my sleep. I agree with Randy, and much like Lloyd said, increasing your combat prowess is sure to make our investigations go more smoothly. Yeah,
There's really no reason not to do this. What do you think, Tio? An acceptable idea. I'll be relying on your assistance. Sounds like a plan. Which materials are necessary to apply the modifications? It's a special material called T-Material. I heard it might be kind of difficult to find them in Crossbell. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, sowas hätte ich schon mal gefunden. Is that so? Well, we'll search for it anyway. Now's a good time to tell you that we only need one of them. I hope you manage to find it. Please speak with Julom once you've gathered one. We'll proceed with preparations to modify the orbital staff once you've done so. I suppose I'll be relying on you this time, Chief. Shall we go then? Yeah, let's go hunt this bad boy down. Ich muss gerade mal gucken im Inventar. Ja. Ist das... Seht ihr das als Ingredient? Material habe ich ganz viel von. Ich meine, ich hätte so ein T-Material aber auch schon gefunden. Bin mir aber gerade nicht sicher. Craftbook Star ist ja schon benutzt, ne? Das hat sich ja von alleine quasi benutzt. Ha. Naja, selbst wenn ich sie jetzt nicht habe, irgendwann werde ich schon finden. Ich guck mal, ob ich das schon habe, indem ich den einfach anspreche. I now begin the preparations to install the new programming. It's nothing more than a large update, but unpacking the components takes a considerable amount of time. People will begin to think you're employed here if you stand at the counter for too long, Chief. Is that not misleading? I'm sorry, Tio, I can't help it. This place is too dark for my poor old eyes. Can you give that poor guy a break every once in a while, Tio? My apologies. It comes naturally. Mit ihm sollten wir aber reden, wenn wir das Ding haben, ne? Customize. Ah, das können wir hier bei ihm machen. Wir können die Waffen hier aufbessern. Aha. Ist das denn günstiger als die neuen Waffen zu kaufen dann später? Was ist, wenn wir hier Talk machen? Haben wir das schon? The special material you need is called T-Material. It's a bit of a rare one, or so I've heard. We'll continue prepping things on our end, so give us a shout when you've gathered everything you need. Gut. Dann gucke ich jetzt erstmal noch nach den anderen Monstern. So, können wir hier jetzt rein? Ne, es ist firmly shut, steht da. Aber ist hier irgendwo noch was, womit man da rein kann? Hier steht jedenfalls noch eine Kiste. You check the chest to see it full of fan mail addressed to the SSS. It's sweet, but you wonder how it got there? Das ist echt eine gute Frage. Hier ist doch bestimmt irgendein Mechanismus, mit dem man das noch öffnen kann hier. Und dann müssen wir da drin irgendwie das Monster noch besiegen, das Optionale. Nein, ich will dich so von hinten erwischen. Ich konnte ja letztes Mal nicht wirklich diese Gegend hier noch erkunden. Weil ich ja wieder direkt nach der Filmsequenz zurückgeschickt wurde. Das wird's wohl sein. Das wird es wohl sein. Na dann lassen wir den Spaß mal beginnen. Müssen wir doch nicht rein. So, du kannst ja jetzt mal den Riot Star machen mit Randy. Okay, die haben gar nicht mal so viele Leben, wie es aussieht. Wenn du jetzt nicht Burning hat, wenn du jetzt seinen Rising Sun nochmal drauf machst, dann haben die ja nicht mehr viele Leben, oder?
Oh ja, die sind beide fast kaputt. Wenn wir jetzt noch hier so ein Etherbuster reinhaust, sind die dann besiegt? Ja, das war's. Die waren einfacher irgendwie. Serum Powder, sehr schön. Und Sun. This craftbook looks just as old as the last one we found. It looks like it covers how to use a combination craft. The techniques described there remind me of Randy and Theo's combat style. Ja, dann fehlt ja nur noch eine Kombinationsmöglichkeit, nämlich Ellie und Theo. Oh yeah, it totally does. Might be kinda hard to get the hang of, but wanna give it a whirl to your tot? Yes, we should test it. Hakenstorm. Scythe and Tired of You. Dann kann ich ja jetzt gerade nochmal speichern. Und gucken, was das... Ah, guck mal, das sind auch nur ganz normale Monster. Gut. Was haben wir denn da? Sand, okay. You may have met my brethren. Between you and me, they're a little unhinged. Aha. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das auch abgeschlossen. Dann sehen wir uns beim nächsten Gegner wieder, ne? Und hier haben wir dann wohl das letzte Monster. Es sieht irgendwie ekelhaft aus. Probieren wir doch mal... Du machst erstmal Strike Bell. Oh, ne. Probieren wir doch erstmal Combo Craft. Riot Star. Ja. Craft. Du machst Rising Sun. Ach, das war das Ding, was auf Arts basiert. Craft. Du machst Hakenstorm. Was ist denn Hakenstorm? Die sind nicht in der Reichweite. Das ist dann natürlich doof, ne? Ja, dann muss ich das wann anders machen. Dann mach erstmal den Etherbuster. Damit kannst du ja wenigstens einen treffen. Ist irgendwas, was... Komm, dann hau ich Randy erstmal da rein. Dadurch ist sie jetzt zweimal hintereinander dran. Etherbuster. Attacke. Gehen beide auf... Na toll, die Attacke machen die. Immerhin ist keiner gestorben. Arch. Gea Titanis. Craft. Bringt das was auf die? Scheinbar nicht. Aber wichtig ist, dass du deinen Energy Circle hier jetzt reinhaust, weil dann kannst du alle wieder von der Blindheit erlösen. Der eine ist weg. Ja, du musst... Dann greife ich weiter mit Arts an. Sparkline. Art. Ich bin nämlich nicht gewappnet dagegen. Gegen Dings, ne? Gegen Blindheit. Außer Lloyd. Der ist das. Energy Circle. Du kannst jetzt hier alle wieder sehend machen. Heatwave. Attacke.
Und das war's jetzt gleich schon, ne? Ja. Dann müsste ich jetzt die letzte, genau, Craft bekommen. Moon. This craft book looks as old as the last one. Looks like it's about combining a craft student battle. Alan Teotot might get a kick out of trying the stuff in here. Oh, we could probably use this. Want to give it a try, Teo? Yes, we should test it out. Cold Gehenna, okay. Damit habe ich dann all diese Bücher bekommen. Ist hier oben an der Glocke noch irgendwas? Nein. Okay. Dann sehen wir uns in Crossbell wieder. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wo ich das T-Material herbekommen kann, aber das Ding ist, glaube ich, auch auf Medium und nicht Short, ne? Ich gucke gerade einmal nochmal nach. Das ist noch Medium und nicht Short. Das heißt, ich kann das auch weitermachen. Ich kann das noch machen, nachdem ich mit der Story weitergemacht habe. Ich würde dann jetzt erst nochmal nach Crossbell zurückgehen und dann mit der Story fortfahren. Wir sind uns dann gleich in Crossbell. So, wir sind wieder in Crossbell. Ich gucke gerade nochmal, wo denn Stelle und Joshua gerade so rumhängen. Im Entertainment District. Aha, die vergnügen sich also gerade. Da gucken wir doch mal vorbei im Entertainment District. Wahrscheinlich sind die im Casino voll am Poker spielen und so. Ha? Ne, sind sie gar nicht. Oder sind die hier in dem Hinterzimmer? Ne, das ist abgesperrt, da kann man nicht rein. Dann sind die entweder im Ark Seal oder ne, die stehen hier vorne. Mit Shizuku stehen die hier. Ah. Okay, Shizuku, which flavors do you want to try? It's my treat, so order whatever you want, sweetie. No, you don't have to pay for me. You were already nice enough to take me around while father's busy, so... Come on, girl, it's fine. Trust me, we love hanging out with you, so we would have done this no matter what. So, if you're not going to pick anything, then I'll just order my favorites, okay? Excuse me, miss. I'll take 3. 1 caramel crunch, 1 strawberry cheesecake and 1 raisin rum. Ich bin mir nicht sicher, ob du für ein kleines Mädchen Rumrosinen bestellen solltest. Here you are. I hope you're ready for some delicious ice cream. Sorry about that, Shizuku. Estelle can be pretty pushy at times. No, that's not it. I'm just so happy. What's Shizuku doing with Estelle and Joshua? It would be rude to interrupt them. Indeed. Where's Arias gone, though? I would have expected him to be in their position. Oh, wow, this is delicious. I know, right? This stuff's my favorite. There were so many other good stalls during the festival too. True. We really wanted to take you out to eat then as well. Sure looks like they're having a great time. Kriegt man von irgendeinem von denen vielleicht noch irgendwie... Ice cream! Get your ice cream! Hey Mister, here you, come, try my ice cream. Ja? Nee, okay. Kriegt man irgendwo, ich will noch mal gucken bei allen Stands, die hier noch sind, ob man irgendwo vielleicht ein Rezept bekommen kann. Zum Beispiel hier. Some police officers were making a lot of noise around here earlier this morning. I wonder what that was all about. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Hey, du. Kannst Ballons here, freshly inflated. Excuse me, would you like your very own balloon? Make sure to be careful not to bring it into a large crowd of people, okay? They're made of rubber, so you'd be surprised at how easily they pop. Und dann ärgern sich alle, weil das so laut ist. Ist der Typ hier noch, der Angst hatte, jemand würde seine Nudel anfassen? Ja, der ist immer noch hier. Komm schon. I've been brainstorming a new flavor, so I tried emulating Long Lao's stir fry, but yep, there are no shortcuts on the path of the noodle. You guys can have the recipe if you want. Oh, ja, okay. Dann mache ich gerade noch das letzte Dish.
So, dann müsste ich jetzt alle Peculiar Dishes haben. Sprich, ich kann auch wieder zum Central Square zurück. Und hier in das Restaurant gehen und ihm meine Peculiar Dishes zeigen. Ich habe 10 Peculiar Dishes. Hier. You have 12 Peculiar Dishes. Ready to show me what you've got? Ich habe 12. Okay, ich dachte, ich hätte weniger. Well, go ahead and take those if you don't mind. It's less than I was hoping for, but hopefully there's a spark of inspiration hiding among them. Anyway, you guys are lifesavers. Thinking about what would have happened if I didn't come up with a new recipe. What exactly would have happened? Yeah, you don't want to know. Forget I said anything. Dann wärst du gefeuert worden. Alright, want to try a bite of the test dish? I still have to thank you, you know. The taste isn't quite there yet, but behold my creation. Truffle and fish eyeball soup. Das klingt ja schon richtig eklig. Regardless of how it tastes, it looks absolutely horrid. It's certainly an odd combination. Appreciate the offer, but I'll pass. Really? What a shame. I was hoping to get some early feedback. Alright, take this as thanks. That baby works wonders whenever you get yourself food poisoning. Thanks, Salteo. You really are putting your heart and soul into this job. Ja, indem das von anderen erledigen lässt. Total. Well, there's a lot riding on this. And as a chef, I've got to answer the call. Thanks for doing this, guys. If I need anything else, I'll give you a call. We'll be waiting. Damit ist das komplett. So. Dann kann ich hier auch wieder raus. Und ins SSS-Gebäude. Ich reporte gerade einfach mal alles, was ich hier schon habe. Genau. So, das haben wir, das haben wir. Wir haben das. Dann haben wir das. Gut. Dann haben wir nur noch die eine mit dem Team Material offen an optionalen Quests. Dann gucken wir doch mal gerade, was wir sonst zu tun haben. Hier Hauptquest-mäßig. Okay. Wir sollten aber auch nochmal mit Ian sprechen, ne? Dann machen wir das zuerst mal. Das steht hier nicht aufgelistet. Bevor ich das vergesse, mache ich erstmal das und spreche mit dem guten Mr. Grimwood. Ach, guck mal, Harold ist hier. Maybe we should contact the authorities, Ian. But if we are proven wrong, this could end up disastrous for him. I say we confirm our suspicion first. You're probably right. Guck mal, hier sind wir doch. Die authorities sind hier. Oh, hello there. The special support section. Ian, I think ideals might be shining down on us today. They might be just what we need to put an end to this matter. Indeed, they have impeccable timing. Excuse me, but what exactly are you talking about? Something happened to you too? Well, it's actually about the manager of the trading company I mentioned yesterday. Supposedly he's gone off the grid. Really? It appears so. You see, I'm acquaintances with the ReZero Trade Company's owner, and he isn't at home. Nor do his employees know where he is. Ich meine, Ganz ist ja auch plötzlich verschwunden. Kann sein, dass diese Droge einem nicht nur die Fähigkeiten verstärkt, sondern noch eine zusätzliche Funktion hat, mit der man sich kontrollieren lässt, wenn man diese Droge nimmt. Und die laufen dann von sich aus irgendwo hin, wo wer auch immer die Droge konzipiert hat, die haben möchte. So I was just asking Ian whether or not we should involve the police. I think I understand the situation. Do you think he's vanished? I'm sorry, Mr. Hayworth, but considering the current state of things, the police may have a hard time responding quickly. With that in mind, would you mind if we took the case? I'm sure that the department would understand. Of course, look into this for me, alright? Will do. It might take some time, but you can count on us. Also, Mr. Grimwood, if you find any leads on the missing people,
Could you forward them to the chief? Yes, I can do that. Be careful, everyone. Will do, sir. Now that this is out of the way, we should probably hurry it up. Agreed. Let's try not to make any more unnecessary detours. Gut, dann können wir jetzt mit den Leuten reden. Erstmal war einer im Arkansas, ne? Also im Entertainment District. Ein Newcomer im Arkansas, mit dem wir reden müssen. Müssen wir hier erstmal nachfragen. I seem to recall you being police officer, am I correct? Yes, you are. Is something going on? Sorry to bother you, but do you have time to visit the auditorium? The troop leader has got himself into a bit of a sticky situation, so we'd appreciate some advice. Ja, gut, dann hat das wahrscheinlich damit zu tun. Oh, the special support section! Perfect timing! Has something happened, sir? Actually, if you could please keep what I'm about to tell you a secret. We discovered that one of our artists went missing this morning. Ach, guck mal, was für ein Zufall. Alle, die mit der Droge zu tun hatten, verschwinden plötzlich spurlos. Habt ihr die Räumlichkeiten nach 40 Quadratzentimeter großen Würfeln untersucht? Vielleicht sind sie gar nicht verschwunden. Nicole and I are both rookies, and he apparently never showed up at home yesterday. We were told his family is searching for him, but they haven't had any luck yet. I tried to reach out to all of my contacts, but no one has ever seen him anywhere. Nicole, is he not the man who was behaving oddly? Yeah, that's him. He was a timid and would make all sorts of mistakes, but right after the anniversary festival he started to demonstrate incredible talent. Nachdem die Drogen genommen hatte, ne? Is that right? You say talent, but could you be a little more specific, sir? Well, his physical prowess skyrocketed. He improved to the point where he could handle the most passionate scenes with ease. It was pretty weird, almost as if he was possessed by someone or something. There's no way Nickel would be able to pull off the moves I saw. Honestly, it felt as if he were delirious. It was as if he had turned into a different person. That ain't good. A disappearance is never good, Randy. Mr. Evan, would you mind leaving this case with the special support section? We might be able to find them. Truly! We would greatly appreciate your assistance. That's probably our best bet. We can't rest easily with Lloyd and the crew on the case. Besides, we still need to rearrange today's program. Whoa, hold your horses. You seriously still plan on doing today's performance? Yes, we were just in the middle of discussing it. Even if Nicole doesn't return in time, we can't just cancel the show. We'll likely have to rearrange the roles. Either way, we'll manage. So, es heißt doch im Showbiz auch so, the show must go on. Arkansas won't simply walk off the stage because of a setback. We'll have to try some time to adjust the roles, script, and even the scenes. However, we can always delay the start of the show. We just want to make it happen, that's all. I am amazed by the tenacity you apply to your craft. Isn't that the truth? We shouldn't have expected otherwise from them. Alright then. Best of luck with your show. If you could, keep an eye on the dressing rooms and auditorium. Nickel may come back later. And if you do spot him, contact the SSS immediately. Of course! I'm sorry everyone, if I had just been more careful, this would have never happened. Please find Nickel, Lloyd. Don't worry, we will. We'd better hurry, Lloyd. You're right. We need to check on the others as soon as we can. Ja, gut. Ich schätze einfach mal, da wird's ähnlich sein. Die sind auch alle verschwunden. So, dann war bei den Saber Vipers war noch einer, also im Downtown District.
Saber Vipers. Ne, das war ein weiter hier oben. Wir stürmen einfach mal bei euch rein, wa? He's nowhere to be found? Wanna run that by me again? Cause if I remember correctly, I ordered you to bring him to me. Need your ears cleaned or something? Yeah, about that. Apparently, Dino never made it home. Ach, Dino, den Namen kennen wir doch. Then start looking for him, you dumbass! Sure thing, boss. Dino? Is he the one that's on the First Division's list? I don't know, but it sounds like he might be missing too. Müssen wir jetzt mit denen nochmal reden? Are you guys out of your goddamn minds? Don't think you can just hang out here. Warum denn nicht? Wir wollen doch auch nur cool sein und dazugehören. The hell's going on? I'm not fully aware of the situation, but it seems Dino really is missing. Yeah, and they all seem distraught too. Hey, you guys got a moment to chat? Wer ist Cool Voice? Ach, Wazy. What are you doing here, Wazy? I'm curious to see how the Vipers are doing. I heard their newest member went missing this morning. Well, I thought something might happen after that last thing. Hey, you know something we don't? Essentially. Why don't we relocate first? You're all welcome to join me at Trinity. I'd be more than happy to tell you what I know as long as you're willing to hear me out. Waze is the only person we can rely on for more information regarding the Saber Vipers right now. Indeed, we don't have any clear details other than something odd having happened. Ja, und mit dem kann man reden, im Gegensatz zu Walt, der immer sofort wegen jeder Scheiße austickt. Wazy ist ja wenigstens noch so weit vernünftig, dass man mit ihm sich unterhalten kann. Was ist der Exchange Shop nochmal? Was kann man hier machen? Ach, Customers, what you guys after today? I tell ya what, we recently stocked up on some super duper strong grenades. One of these babies can take down an entire platoon. This place gets shadier with each visit. Its outward appearance suggests a simple exchange shop. The legal gray area they choose to operate in is always dangerously treating on black, isn't it? Okay. Equipment and quartz found at this shop are rare and cannot be obtained by other means. Ah, okay. Quartz. Was für Quarze gibt's hier denn zum Beispiel? Ach, guck mal, die kriegen wir auch so. Defense 3. Attack 3. Zweimal Burn. AP 3. Action 3. MP 3. Mind. Hair. Increased chance of escaping from battle by 50%. Geht's da um 50% oder 50% Punkte? Heaven's Eye und Move für Intimidation. Luck. Okay. Bewitch. Slows movement of enemies attacked on the field. Equipment können wir vielleicht auch bekommen. Stellar Pendulum. Ah, okay, nee. Was ist Other? Ah, hier ist was für, Ach, da brauchst du Team Material für. Made from an distinct breed of silkworm. Can be used to customize equipment at an Orbal factory. Aha. Okay. Na dann. So viel dazu. Ins Trinity wollte ich eigentlich gehen. Ich habe keine Granate gesehen jetzt. You came. I know it's sudden, but do you mind if we ask a question?
I'd normally charge you for it, but this one's on me. It's not like this awful situation doesn't concern us either. Yeah. You know that new gopher for the Vipers? I think his name was Dino. He's been looking a little different lately. I thought so. He was all up in Walt's face. He wasn't given the impression of a complete rookie at all. He likes to constantly bark at our members and try to fight them, but he actually challenged Walt to a fight yesterday. Wait, seriously? Und hat gewonnen? Seriously. I didn't get to watch it with my own eyes, but he was supposedly keeping up with Walt in terms of power and speed. Walt finally managed to take him down when he started trying his hardest. After he lost, Dino stormed out of the place. No one's seen him since that morning. Then things ain't looking too good. Right. This is becoming quite serious. So, is this all thanks to that fancy new drug? How the... Where did you hear... Ah, I thought that might have been the case. I heard some strange rumor about a magical drug that grants your wishes or something. I thought that thing might have been responsible. So, you baited us with a leading question. Hey pal, try not to run your mouth off about it too much. Don't need more people knowing. I'll try and heed your words. For what it's worth, I don't think anybody other than Dinos used that thing around these parts. Only problem is, I have no clue who would have even given him the drugs. I had better keep a stronger watch. Thanks, Wazy. We appreciate the help. Vielleicht hat Revachey dann auch gar nichts damit zu tun, wie die Droge verbreitet wird. Das ist vielleicht wirklich einer aus diesem Kult. Und auch derjenige, der Eiyuu darauf hingewiesen hat, dass da eine Bombe in dem Raum ist, quasi. Das war auch dieser Dritte von außen. Der war vielleicht auch dieses Kultmitglied. Dann fehlt uns noch einer, ne? Aha. We asked Troop Leader. Es fehlt noch Stockbroker Residential Street. Okay, der fehlt noch. Dann gehen wir doch mal zur Residential Street. Dann müssten wir ja alle gehabt haben. So. Ist das der hier? Ja, scheint so. According to the first division starter, this should be the house. I see a familiar face. Tun wir das? Excuse me? Ah nee, ist das nicht die auf der Party da war, auf der schwarze Auktion, wo der Mann fremdgegangen ist mit einer anderen und sie mit Wazy da war? What should I do? I know it's hard, Krail, but you have to calm down. As things stand, we really need to go find some help. Is that you, Mrs. Hayworth? Ach, Mrs. Hayworth ist das. Dann habe ich die gerade verwechselt. Oh, the Special Support Section. Oh, thank Eidios you're here. You see, something dreadful has happened and we were about to seek some help. Ich wette, der ist verschwunden. Is it regarding the owner of this house? I believe he's a stockbroker, if I'm not mistaken. Yes, you're right, he is. When I woke up this morning, my husband was nowhere to be found. I tried looking around the neighborhood with Sophia, but we had no luck. You must be really worried right now. I'm sorry to ask this, but has your husband been acting odd recently? Now that you mention it, he was. My daughter noticed this some time ago. Figures. Why'd he have to go poof in the middle of the night? Gonna be a real pain in the ass to find witnesses. Yeah, we've yet to come up with a method. You seem to be well acquainted with this family, Mrs. Hayworth.
The CPD is conducting a search for Bond, but it may take some time for us to find him. Would you be willing to stay with the family for a little while longer? Yes, gladly. My husband should also be back from work soon and anyway. Wir haben den auch schon gesehen, der ist bei Grimwood gerade. Thank you, we'll leave them to you then. Tja, das waren dann wohl alle. Zeit zu besprechen, was wir herausgefunden haben, ne? I can't believe how many people are missing at this point. Damn it, I'm getting a real bad feeling. How the hell do so many people up and disappear? They get kidnapped or something? There is too little information to come to a conclusion. All we can do is hypothesize at the moment. The 5 people missing may only be the tip of the iceberg. Odds are several people living in Crossbell City have already disappeared. Iceberg ist auch wieder so ein richtig deutsches Wort, ne? As much as I hate to admit it, you might be right. How many more people are going to go missing? With the plan, Lloyd, it would probably be a bit of a pain in the ass to search for them one at a time, yeah? Yeah, we're going to need a stronger effort than just the 4 of us. And since the 1st Division is being pressured by the top brass, they won't be able to help. Would it be possible to consult with Inspector Donovan from the 2nd Division? He has lent his assistance in the past. No, I don't think that will work either. I can only imagine that the 2nd Division is being pressured as well, given Detective Dudley came to us for help. I see. That certainly makes sense. Ja, ihr wärt ja wohl die Letzten, an die sich wenden würde, ne? So the circumstances in the Metropolitan Division should be about the same. Being able to utilize that division's manpower would have been a great asset. Is this Günther? Yes, Special Support Section, Lloyd Bannings speaking. Hey, rookies. What the hell have you 4 been up to? Wer ist das? Oh. Is that you, Detective Dudley? You're damn right it's me. You guys didn't go sticking your noses into Ravish's business, did you? No, not exactly. We're focused on the drug investigation right now. Why? Did something happen? Why else would I be calling? Their office is... Forget I said anything. If it doesn't concern you, then don't do anything rash. Carry on with your investigation. Also ist irgendwas bei Ravish hier gerade nicht in Ordnung. Was that Detective Dudley on the other end? What's going on? Well, wait to tell you about and the others about his conversation with Dudley. What's Poindexter's deal? His change in demeanor is suspicious. Clearly something must have happened with Ravish, right? Yeah, most likely. Also lass uns hingehen. We'd better go check it out then. Better than standing around here twiddling our thumbs. Ja, obwohl er gerade gesagt hat, dass wir das nicht machen sollen. True, but we were told not to interfere in the conflict. Our hands are tied. If the Mafia is connected to the missing persons case, then that is our probable cause. I agree. Let's hurry to Ravish and Co. Okay. Ich würde aber sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.